Speaking of host, I would like to introduce to you now the World Finals Director from the host, Dr. Hassan. Please join me on the stage. Thank you. Thank you, Jeff. Hello, contestants. How are you doing? Hi. Yeah, I'm Kamrul Hassan, director from Bangladesh. First of all, I welcome you all to Dhaka, Bangladesh for World Finals Dhaka. That I mentioned, you are here, you want to be here. So I hope you have a nice stay at Dhaka and you have a wonderful memory with you for this Dhaka event. And last but not the least, we need all the best. Thank you very much. Thank you, Dr. Hassan, and thanks to the university. You guys have been such a wonderful host here for the ICPC World Finals in Dhaka. So a few things, a few rules for us to go over. All of this is really, really important. We don't want to delay your participation in the World Finals tomorrow, and all of these rules are important to making sure that you get to start on time with your team. So no electronic devices. So if you have a cell phone, if you have a smartwatch, if you have a calculator, take it out of your pocket right now. Don't wait, right? If you've accidentally brought it on the floor, take it just like these guys over here. Take it out of your pocket and hold it up now. All we're going to do is take it from you just for the dress rehearsal, and we'll give it to you afterwards. So I know a lot of us, like the first thing we do in the morning is we grab our cell phone and we put it in our pocket. Perfectly natural for all of us, but you cannot have any electronic devices on the floor. So if you have some, please identify yourself now, and we'll take care of it. It becomes a problem if you have it during the World Finals or during the dress rehearsal. So now is the time. So make sure you give all of those materials, cameras. It still says MP3 players. How many people have an MP3 player at all? Really? All right, we've got one person with an MP3 player. Flash drives, watches that do more than just simple time, calculators, none of those are allowed to be brought on the floor. So tomorrow, if you have it now, let us know. And tomorrow, make sure you give it to your coach before you come on to the contest floor. Spectators. You guys need to remain quiet. We're glad that you're here, but you need to remain quiet during the competition. And of course, spectators and contestants, no communication. You can talk afterwards, but no communication of any form with the spectators, between the spectators and the contestants during the dress rehearsal. Okay, yes, Bill. All right, we have somebody, security with the cowboy hat. We need somebody to escort the cowboy hat who's disruptive from the floor. All right. 30 minutes after the beginning of dress rehearsal, the primary coach, one coach, can come from the spectator area and join the team to help work through any problems. This is just for today. Of course, tomorrow, contestants, you're on your own for the entire 5 hours. Contestants, communication with your team is critical to a great World Finals success, but you can only talk to your teammates and the marshals, nobody else. No reason to talk to the teams next to you, no reason to talk to any of the spectators. So just communication within your team. You must always have your badge on with your name turned out and at about this level. So make sure you keep your badges on and visible. Don't take your badges off even at the workstation. So you have water on your table. If you need more water, just let one of the marshals know and we will provide you with additional water. All right, mask. So you need to wear your mask
all the time except at your workstation. So while you're at your workstation, it's up to you, but otherwise you must wear your mask. If you decide you need to go to the restroom, please put on your mask before going to the restroom. At your workstation, entirely up to you. You can wear it, you cannot wear it, that's fine, but if you're not at your workstation, you need to have a mask on. I know some of you are concerned about relinquishing your passport. You can keep your passport with you. It may be inspected, right? The marshal may flip through it and see if there are any materials inside it. But really, you just keep it in your pocket, and it won't be an issue. So if you want to, leave your passport with your coach, that's fine. Or if you want to put your passport in your back pocket, that's perfectly fine. If you want to bring a hoodie or something to keep you warm, that's fine. But you must come with it on tomorrow with your shirt on top of it. After you get here, if you decide you don't want to wear it, you can go to the changing areas that are here and take it off. You always must have your shirt on the outside, and if you're going to have a hoodie or sweater or whatever, you must wear it underneath your shirt until you're to your workstation, right? So no carrying it, tying it around your waist. Come into the hall 3 tomorrow with all of your stuff on, or when you get up to queue, all of your stuff on with your shirt on top and your badge at the very top. Let's see what else. You may wear passive earplugs if you have them. By passive, I mean like foam or rubber, nothing with any electronics. You may be asked if you're wearing it for it to be inspected by the marshals. You'd have to then take it out of your ears and show the marshals, that you're wearing just like a foam or a rubber earplug. But if you want to wear that, that is perfectly fine, but nothing electronic. The restrooms are here, so the gentleman restroom is on this end, and the ladies' restroom is on the other end. So the gentleman's restroom is kind of hard to see, but it's on the other side of this scoreboard that's down here. So, all right. Well, I am really excited about getting this World Final started, and to get us ready to go, I would like to welcome back to the stage Dr. John Clevenger. Yay! He's going to come up here and tell you not to touch stuff. Yay! Okay, we are almost ready to go. A few technical notes to make sure that everybody understands the technical guidelines for the contest. We have previously published on the ICPC website the technical notes for the contest and the judging notes for the contest. Those are also on your workstation in printed form. Once we get started, you can pick those up. And they are also on your machine. You can check them read them on your machine once we get started. The goal for today is to make sure that you understand how the contest is going to work tomorrow. This is our dress rehearsal, and it's important that you try out the things that you are going to want to do tomorrow. You will be given a set of problems here today to solve, and you should write code to solve those problems. Use the DOM Judge control system to submit your solutions, and then try the other functions. For example, try printing if you think you're going to want a printed copy during the contest. Do not try and print the entire Java API or the C++ reference manual or anything like that. That will be considered disruptive to the contest. But if you need to print a few pages of code listing, that's acceptable. The technical notes give you instructions on how to print. Make sure that you follow those instructions. If you have any questions that you would like answered, you must submit them during this practice contest
using the clarification request system in DomJudge. We will, following this dress rehearsal, we will have the coaches award ceremony, and then immediately following that, we will have the answers to questions session. I want to emphasize that it's an answers to questions, not a question and answer session. If you have a question that you want answered during the answers to questions session, you must submit it using the DomJudge control system during this practice contest. Regarding your machines, you may move the monitor, you may move the keyboard and mouse, but you may not unplug anything. If you choose to move your workstation and it causes your workstation to stop functioning, we will do the best we can to help you, but we can't guarantee it. You take your own risk if you move your workstation. So be careful if you're going to do that. There is in front of each team on the boundary in front of you a web camera. You may not move that web camera, you may not reposition it, you may not adjust it, and you may not block it. That web camera is the ICPC live view of what's going on your team. It is very important that you do not do anything that would disrupt another team. You may not get into another team's space, you may not hang around another team, you may not reach under your table and pull another team's plug out. Anything like that will be considered grounds for disqualification. You also may not do any networking operations other than what is implied by the use of the contest control system. Do not use your machine to try and ping the judges and see what happens, because what will happen is our technical staff will detect that you did that and they will come and escort you off the contest floor. Do not do anything on the network other than use DomJudge to submit your programs or to print the way the technical notes tell you. Notice that this is different from yesterday. Your machines have been completely re-imaged overnight. There's a fresh image on there. Nothing is left from yesterday. And the internet access that you had yesterday has been disabled. You may not use the internet, nor may you use any electronic devices of your own, as Jeff said. During tomorrow's contest, there will be a separate color balloon for each of the problems that the judges give you to solve. During today's contest, this is a dress rehearsal. You will find a set of problems that we will release you to solve shortly, and you will find duplicate problems in there. The reason for the duplicate is we are testing the system to make sure that everything works. You are welcome to submit code twice, once for problem A and then the second time for problem G or whatever the duplicate is, but you won't get a balloon for all of those. We are testing the balloon system, and you will get up to 3 balloons for problems that you solve today, and that's it. So don't come ask us, where's my 7th, 8th, 9th balloon, because I submitted the same code for 7 or 8 or 9 problems. You're not going to get more than 3 balloons today. Tomorrow you will get 1 different colored balloon for each problem that you solve. For spectators, once the contest starts, this is true for both today and tomorrow, there will be hard copies of the problem set available up in the balcony as soon as we start. Tomorrow, the problem set will also be posted online after the contest starts. As is typical in ICPC contests, the scoreboard will be frozen near the end of the contest. For today's contest, the scoreboard will freeze 30 minutes from the end of the contest. Tomorrow, the scoreboard will freeze 60 minutes from the end of the contest, and any submissions after that will be reflected simply as pending on the scoreboard. Okay, in just a moment, we're going to start the countdown clock again, and when the clock reaches 0, you will then be allowed to touch
all the stuff on your workstation. So Jeff, I think we're ready to go. I'd like to invite Jeff. All right, one last announcement. This one's super important. You must be in your hotel lobby a little earlier than it says on the sign to make sure that you get on the bus that's coming here tomorrow. If you don't show up to the lobby on time, the bus will leave without you. If it leaves without you, you won't be here with your team to start the World Finals. So it's really, really, really important that you get to your hotel lobby, shoot for 5 to 10 minutes early so that you make sure that you make the bus. So if you miss the bus, you're going to delay your ability to participate in the World Finals. So make sure you all show up for the bus. I know it's early in the morning, but we need to get you over here on time so that we can start on time. Dr. Poucher, Dr. William B. Poucher, to the stage, please. Paging Dr. Poucher. He's got his hat on, he's got his mask on. I think we're ready to go. All right. I think we are ready to start the contest. Так, я разместил нас обоих. Ну хорошо. Примерно слышно должно То быть есть обоих. потеряться уже нельзя, да? Материться, конечно, нельзя. Присаживайся. Но можно хотя бы посидеть, посмотреть, что там как. Так, нам надо открыть шедюлер. Это я не умею. Ты разбираешься. Ты опытный комментатор. Я не умею эту всю штуку. Так, тут где-то должен быть открыт этот. Slack. Ну, кажется, не открыт. А, вот он. Я без понятия, Егор. Я комментирую первый раз. У нас публичный стрим. Нас смотрит, 19 человек. Окей, Judge. Всем йоу. Да, всем чмоки в этом чате. Мы с вами немножко посидим, а потом идем. Так, не работает. All right, spectators and contestants, let's count down to the start of the World Finals dress rehearsal. It starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and we're off. Там что-то началось. Может, даже кто-нибудь сейчас что-нибудь задаст. Интересно, наверное ли, что у нас 12 задач. Смотрите, все еще говорим, что мы before the contest. Это несколько напрягает. Подорвем слушать интересно. Учить то, что у меня идет в потоке, и слушать себя. Как будто я что-то полезное говорю. Нет, ой, господи, какой ужас. Сейчас надо одно ухо убрать. Я могу в одном ухе слушать поток, а в другом слухе слушать себя. Хочешь? Больной человек, Паша. Какой-то я очень тихий, нет? Сейчас, а почему ты тихий? А, потому что у меня гейна поменьше. Давай я гейна себе попозорю, а то ты... Сейчас должен примерно на одинаковом уровне должен быть я и ты. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, а дай я пану беру нахер. Пускай дайте по так, центру не поставлю. матерись, Паша. Ну, в целом звук как звук.
Да. Так, университет Воршав тем временем засылает все подряд. Воршав. Это Университет моя Воршав. Нет, Надо чтить к традиции, я сожалению. считаю. Воршав останется Воршавом теперь. О, слушай, нам дали, прикинь, нам дали две Зачем? стрипухи, чтобы мы тут вообще могли навоткнуть все розетки, которые вообще... Ой, господи. Можно я пульт подальше вон туда задвину? Да, вот пульт задвигай, потому что вот как будто пульты мониторы в строго противоположных местах относительно. Так. Ой, господи. Ой. Так. Так. Так, а эту я замьютил. И хорошо. Если вдруг к нам придут гости... Кстати, приходите к нам в гости, кто нас смотрит. Дорогие гости, берегите кости. 20 человек смотрит наш ужасный стрим. Зачем вы это делаете, я не знаю, потому что мы тут только тестируем все. Мы вам ничего рассказывать не будем интересного. Ну, можете все рассказать, как мы тут сидим. Хорошо. Да, давай хотя бы кроем, Покажите наконец, монитор. тебя. Так, давай посмотрим. О, можем выключить тебя. Офигенно. Да, потому что, ну, господи, что вы нас не видели, что ли? Интересно, кто-нибудь читает Slack? Напиши в Telegram, что почитайте Slack, пожалуйста. Что? Напиши, пожалуйста, в Telegram, чтобы они почитали Slack. А куда я буду читать, чтобы почитали телеграмму? Егор Аскс. Кого ты Аскс-то? Ну, Лиду, наверное, как старшую по подъезду, председателя родительского комитета. Егор Аскс. Йоу. Тореад. Слацк. Эта дверь довольно плохо закрывается. Я не знаю, сколько... Ладно. Мне кажется, немножко перебор, честно, по звуку, нет? Я не знаю. Почему мы не слышим этот самый трансляцию, кстати? Да. Той. Add noise Много чего. Почитайте Slack, to пожалуйста. the Как только так сразу. Мы видели, не Звука работает. нет, к сожалению. From Звука нет. В смысле нет? contest From. lore. Я пишу в чатике. Пиши сюда, пиши. Извините, так сказать, за временные технические Технические трудности. проблемы. Но Во сколько- брюки когда-нибудь превратятся. Во да. сколько основной тур? Во сколько основной тур спрашивают? Основной тур по расписанию в... Завтра в 10 по Бангладешскому, да? В 10 же? Ты взял Да, в 10 Нет, в 11 по Бангладешскому. в 11? В 11. То есть, получается, в 8 по Москве, в 9 по... в 7 по Киеву. Да. Но это по расписанию. Он имеет свойство случаться как позже, так и раньше. Расписание. Не, ну обычно довольно плюс-минус там. Ну, плюс-минус, но бывали случаи, когда, Довольно- ну, что довольно ждать, чётко. давайте начнем. Покажете монитор кто-нибудь? А, вот, показали монитор. Когда-то я Ну, пока пропустил. никто ничего не сдал. Покажете монитор, да, не очень Да, интересно. команду уже 5 минут пишут. Что-то, видимо, поменяли, что ли, задачу в этом году. Обычно пробный тур представляет из себя 6 задач Да. с предыдущих финалов, и для удобства еще каждая задача скопирована 2 раза. То есть всего 12 задач, но на самом деле их 6. Это интересно. Почему у меня вот здесь вот много, а здесь мало? Что мне- Да, вот нам подсказывают, что университет Ватерлоо решил заслать свой темплейт по всем задачам. Почему бы не заслать? Я надеюсь, что вот этот вот титр центральный все-таки опустят вниз и увеличат в размерах, потому что это невозможно иначе. Особенно, когда вот... Значит, такое раздвоение личности говоришь, потому что мне в левом ухе говоришь ты же, но 20 секунд назад.
Павел Юрьевич, давай ты выйдешь. Хорошо, мы проверили звук. Ладно, Хорошо. звук вроде работает. Скажите, если звук будет говно, пожалуйста. Так, что происходит? Ничего не происходит. Команды почему-то решили не посылать в этом году. Либо задачи все сложные поставили, я не знаю. Перегробили пробный тур. Так Типа бывает. того. ICPC ВФ Дхака. Почему у нас такой короткий хэштег? Можешь понять соревнование? Можно было психи ВФ Дхака 2022, но это не точно. Да, Ох. мы не будем вам говорить финал какого это года. Нам просто- это запретили. Я просто разминаю голосовые связки, если что. Что? Спой нам, Паша, что-нибудь. Не буду лучше. А соли мио, вот это вот все. Что мы знаем про команды, Егор? Что мы знаем про команды? Команды сильные, как всегда. Кто-нибудь там есть явный фаворит? Есть фаворит. Это Есть хорошо. команда университета Ты не Токио. говори, кто фаворит. Я спросил, есть фаворит или нет. Да, извините, Павел. Ой. Я просто, да. From outside as well. Чак, короче, у кого-то что-то не работает, смотри. А Что? у нас все работает. Кого не работает? Не знаю, Эндрю Хе говорит, что у них что-то не работает, а у нас все работает. Ну, звук, в смысле, у вас звука нету из зала. Нет, это у них не работает, а у нас работает. Если бы он к нам пришел, мы бы его немедленно вывели сюда. А он к нам не приходит. Ты в этом смысле? Ну, кому от этого легче, конечно, возникает вопрос. Наш шум я замьютил, если что. Там стоит noise suppression, так что если мы будем шуршать, это должно, по идее, засупресситься. То есть можно, так сказать, сухарики. По идее, да. Можно, конечно, попробовать. Вон, здесь пачку я видел пачку чипсонов на входе, надо посмотреть, попробовать. Давай, Паш, я в тебя верю. Ладно, сейчас от нас убегут последние зрители. Пишите в чат, что вы об этом всем думаете. Так, а что там на Твиче работает? А у нас есть Твич, интересно? Ну, Live.ru? должен быть. Или что, как он называется? Да, тут так вот. Ты хочешь слышать 3 версии себя и меня? Я хочу чатик за что-то запопапить. Ну, видимо, не идет трансляция. Возможно, это план такой. А, нет, лайв. Нет, это не наш, мы? это не наш лайф, вон там, это вот наши. А почему мы не лайв? А почему мы не лайв? Ну, блин. Что? Russian is not live on Twitch. Интересно, идет ли сейчас наша английская трансляция, потому что я ее слышу отсюда. Так что, возможно, она идет и в микрофон. В смысле, я слышу отсюда? Ну, ты включил же со звуком английскую трансляцию. Я ее слышу. Значит, и микрофон, скорее всего, тоже идет. Но уже нет теперь. О, у нас появился первый Accepted. Команда из Мюнхена. Почему я слышно? Вот отсюда я слышу? Точно, видимо, из твоего микрофона, да. Да. Прикольно. Наушники такие клевые. Они ловят, микрофон ловит. Прикольно. В общем, первый Accepted по задаче D у нас получила команда Технического университета Мюнхена. Горд ли ты за свой, так сказать, родной город? Как мой родной город Аугсбург, так что... А это какие-то те самые? Да, это какие-то выскочки. Замкадыши? Да, типа того. Потому что когда Аугсбург был создан более 2000 лет назад, в Мюнхене вот эти вот монахи, в честь которых, собственно, город назван, они на этом холме не собирались еще 1000 лет. Еще 2 команды сдала задачу D. Университет Шариф и Шанхайский Чаотанг университет, судя по всему. Но это не точно. Не, звучим отлично, надо признать, вообще. Звук наш, на удивление, хороший, Егор. Особенно твой. Я вообще молодец.
О, нам принесли задачи, кстати. Спасибо, Лидия. Что-то только первые 5, правда? Возможно, их всего 5, я не знаю. Го быстренько, давай, за спидранем. Что там? Что задача? Мы не Задача. можем вывести задачу в эфир, да? Потому что... Ну, их, ладно. Не, ну можно показать на веб-камеру. Ладно, пускай аналитики занимаются этим. Давайте мы вам так перескажем. Да, задача А. Называется хавка. Павел владеет хавальной компанией. Так, И бизнес очень хороший. Просто хавка — это папство. справедливо. У компании есть команд. Каждая со своим хавальным оборудованием. Так, Каждую неделю компания получает N заказов для того, чтобы обхавать разные ивенты. На каждый запрос они высылают команду с ее оборудованием так. в место проведения ивента. Команда доставляет еду, устанавливает оборудование и рассказывает хозяевам, рассказывает проводящим ивент, как использовать оборудование и раздавать еду. После конца ивента нам возвращают это оборудование назад. Нам не надо ничего делать. К сожалению, в некоторые недели количество команд меньше, чем количество запросов. Поэтому некоторым командам надо обслужить больше, чем один ивент. В таких случаях компания не может ждать, пока хост вернет оборудование. Ага. И должна сохранить команду on-site, чтобы потом, как только ивент закончится, она перевезла оборудование в новую локацию. Так. Это стоит дорого. Так. Поэтому вот нам рассказывают, сколько что стоит. И ты, Павел, Так. хочешь приготовить заранее хавальную карту, Хавальная карта, хорошо. чтобы обслужить все запросы, в то время как уменьшить все стоимости. Тебе нужна наша помощь, чтобы написать программу для этого. Пока что ничего не понятно. Нет. Сейчас тебе признаюсь. Да. Не выглядит как задача, которую хотелось бы сразу решать. Так. Вторая задача. Насколько я понимаю, вторая задача. Это задача, которую наш Так. товарищ Павел Кунявский давал ее решение в качестве одной из примеров неправильного кода на Kotlin, где надо было искать ошибки. Даже то, что сдали пацаны. Пацаны сдали D и C. Давайте посмотрим. Задача С. Я помню эту задачу. Что, Баяны, что ли? На пробном туре? Конечно, на пробном туре Баяна. На пробном туре Баяна с предыдущих финалов. Эх. В общем, задача про текст. В тексте, значит, если мы вот текст напечатаем как-то, понятно, у нас есть текст и длина в колонках строки. Потом мы печатаем текст, так что вот сколько можем печатаем, потом на следующей строчке печатаем и так далее. Теперь у нас в тексте может появиться то, что называется река. Это вот когда у нас пробелы внутри текста, они на соседних строках отличаются, либо непосредственно под два пробела синхронизированы, либо они на один сдвинуты друг относительно друга. Okay. Вот это вот не очень хорошо выглядит. Так. Но мы хотим, чтобы она хорошо выглядела, мы хотим узнать такую длину, чтобы у нас была такая вот наидлиннейшая река. Наидлиннейшая. Да. Так, и ограничения что? Посмотрим на ограничения. Значит, у нас 2500 слов. Ни одно из слов не длиннее 80. Так, ну звучит пока не очень страшно. Ну вот. Надо, собственно, вывести, при какой ширине и какая длина реки будет достигнута. Или как динамика, честно говоря. Какая-то или динамика, или просто попробовать.
Не успеваешь шину просто прибрать? Нет, попробовать мы не успеваем. В это? Но смотри, ширина типа до 2500 умножить на 80. Понятно, что мы, может быть, не хотим пробовать все эти варианты. Надо как-то... 2500 на 80 на 2500 это, наверное, многовато. Не, ну ДПХу надо, типа там... Ну, типа у нас две дырки синхронизируются, если вэшка... или... Как он переносится на следующую строку? Ну, просто вот мы вставляем, пока вставляется слово целиком. А потом прям слово переносим, да? Да. Немножко хуже. Вот. А задача D, которую сдали большинство команд, сколько у нас всего задач получается? Сейчас 10 задач, то есть у нас 5 задач, которые скопированы дважды. То есть у нас вот дырки две синхронизуются, когда есть такой диапазон довольно большой, да? Интересно. Шарики на скрипборде почему-то только для первых 3 задач, а для остальных все белые. Это не очень хорошо. Ну, я думаю, это взяли из TDS. Что взяли? Что нам дали в TDS, что мы взяли? Или нет, 2 варианта. Так, задача D. Вряд ли они сами сказали, что у нас ошибка. Называется генератор ландшафта. Так. Значит, интерактивные креативный креативный игровой коллектив работает над новой компьютерной игрой, для которой им надо сгенерировать реалистичный ландшафт. Так. Один из программистов предложил алгоритм, который был вдохновлен реальными геологическими процессами. Алгоритм начинает с плоского ландшафта, а потом постоянно меняет что-то в этом ландшафте. За один ход мы можем взять несколько подряд блоков Угу. и либо поднять их, либо опустить на одинаковую... Несколько подряд было. Несколько подряд, да. Отрезочек берем, поднимаем, скажем. Да. Хорошо. Блоки выбираются случайно. На один или на много поднимаем? Типа на один, да? Наверное, на один. Окей. Непонятно до конца. Берем случайный блок, и там плюс один или минус один. Так, хорошо. Ваша задача интерпретировать любую последовательность таких модификаций и вывести, какой получился ландшафт. Все? Ландшафт представляет из себя последовательность из n целых чисел по оси x. Изначально все длины равны нулю. Так. Все высоты равны нулю. Так. Следующая есть модификация. Race. Увеличить высоту на 1 для всех точек от x1 до x2. Окей, берем отрезок, сделаем плюс один. Так, пока не сложно. Депресс. Уменьшить на 1 от x1 до x2. Так, я тоже умею. Холм. Холм. Добавить, изменить от x1 до x2 чтобы стала прямая. Чё? Что? Не понял. Вот. Что это значит? Сейчас узнаем. Так, добавление холма работает следующим образом. Длины в точках x1 и x2 увеличены на 1. Если x2 минус 1 больше единицы, то длины в точках x1 плюс 1 и x2 минус 1 увеличены на 2. Если x2 минус x1 больше тройки, то высоты в точках x1 плюс 2 и x2 минус 2 увеличены на 3 и так далее. Вот такой добавляем, типа, возрастающую, убывающую хреновину, да? Угу. Ну, я тоже умею. Пошел звук. Чувствуешь? Да, здравствуйте. Звук. Звук пошел. Слышим каникулацию по хлопчикам. А еще мы можем добавлять долину. Это то же самое, только вычитание. Окей. Добавлять единичку, добавлять линейные функции. Ну, вроде пока не сложные. Типа надо в конце высечь, получится, да? Да. Ладно, здравствуйте, префиксная сумма. Окей, нет, ладно. И, собственно, все. Хорошая задача. Задача хорошая, кстати. Надо ее добавить в контекст на префиксную сумму. Вот. У нас есть 2 примера, которые, я думаю, перебивать дольше, чем задачу можно позволить писать. Вот такие вот задачки, да. Ну, еще есть 3 каких-то задачи. И какая-то геометрия, похоже. Про такое впечатление, что пересечение невыпуклого многоугольника с кругом или с полукругом.
Скажите кто-нибудь, кто в зале есть что-нибудь хорошее. В чем зря тут сидим, что ли? Давай, Павел Юрьевич, попросим, чтобы потом кто-нибудь в гости пришел. Пошлем Вот, всем. вот у нас работают, Смайлик вам пошлем. видите, работают показ экранов у команд. Например, команда Ижевска послала уже 3 сабмита по задаче а команда Центральной Флориды послала 19 сабмитов по задаче С, но все неудачны. Шакапцы. В то время как команда Северо-Восточного университета послала 6 сабмитов по задаче J. Задача J это у нас, Что это за наркоманский виджет? наверное, то же самое, что задача Е. Где? Вот это сейчас подограли. Что? Что у нас в наркомании происходит? У нас Ну, это вот появляется. 4 экрана. Значит, по одному появились, там по одному исчезли. Ну, Я так. думаю, что она просто подгружает, как бы она выключается, а потом подгружает следующий. Ой, ой, А на время подгружения Ой. оно пропадает. ой. Опс. Оп. Запомни. Так, что тут у нас есть? Просим, так сказать, прощения Вон сборная одновременно с технически. питерской вышки. Ладно. Мне кажется, так нифига не видно, все, что они делают. Зачем такое вьюха, не очень понятно. Да, не очень понятно, почему нам показывают 4 экрана маленьких, где ничего не видно, когда стоит показывать один экран большой, где хоть что-нибудь Не, видно. возможно, они тестируют, что у них просто работает. Они хотят нагрузить сервак, чтобы побольше потоков забрать. Видишь, они 8 потоков забирают. Возможно. с Вот сервака. видите, как Джорджия Тех дала и задачу А, и задачу F. А это все потому, что задача А и задача F одинаковые. Поэтому, как только вы сдали задачу А, вы можете тот же код послать по задаче F. Ну так никто ничего не пишет. Ну, скажите что-нибудь, давайте. Гуся пустите в чате. А, погоди, у нас Twitch заработал, кстати. Кстати, о гусях. Peace was never an option. Что на ютубе делать вместо гусей? О, можно поддержать автора канала, если всего. Поддержите автора канала. Все ваши деньги будут пропиты. Не беспокойтесь. Гарантируем. Нет, это все, оно все еще показывает не тот. Очень жаль. Warum sind wir offline? Ладно, мне кажется, что мы уже достаточно поговорили. Так что нам надо... Да. Хорошо посидели. Всем спасибо за внимание. Да, мы вас на этом бросим. Пойдем дальше работать с энтузиазмом. Да уж. Встретимся завтра.
this time, it is allowable for one and only one coach for each team to go down the staircase to the right of the spectators and come out onto the floor and visit your team. Note that only one coach per team is allowed on the floor, and this is today only. Tomorrow, the only people on the floor will be staff and teams. And coaches, you are allowed to bring your camera.
1到40，1到30，然后再减去30，蛮高，80，所以得了6分。
watching out for an email. This is for everybody about your departure details. So we'll be sending out an email explaining to you what you need to do for departures. Also, we've changed the location for bus loading to ease some of the congestion. It's now at the Expo Zone behind Hall 2. The bus loading is at the Expo Zone behind Hall 2. You can enter by walking down the path between the white tents and Hall 2, and there will be some host volunteers there to guide you. So all this is about getting home. Getting home tonight is the new loading zone in the Expo Zone behind Hall 2, and then make sure you're looking out for an email giving you instructions on your departure. Our coaches. So at this time, we'd like to honor this year's recipients of the ICPC Coach Award. It's because of these coaches' dedication, commitment, hard work, and personal sacrifice that all of you students are here today and that we're here celebrating you. Coach Awards are given to coaches who have brought teams to the World Finals for 5 years or more. Senior Coach Awards are presented to coaches who have brought teams to the World Finals 15 or more years. That's a lot of years coming to a World Finals. And Lifetime Coach Awards are for those coaches who have brought teams to the World Finals 20 years or more. So let's get started. Our first presentation, and I want a big round of applause for our Lifetime Coach Award recipient. This is a coach that has been advancing teams to the World Finals for 20 years or more. It is with great pleasure to present this Lifetime Coach Award for Excellence in Coaching to Belarusian State University, Vladimir Kotov. Vladimir. All right. Thank you, Coach Kotov, for your contribution to your team for over 20 years. Now I'm going to ask you to stay up here because I would like for you to accept our next award on behalf of Coach Alexei Tolsikov. Coach Tolsikov is receiving the Coach Award for Excellence in Coaching, having advanced teams to the ICPC World Finals for 5 years. Congratulations, Coach. All right. Our next award is given for excellence in coaching, having advanced teams to the ICPC World Finals for 5 years. Please congratulate and welcome to the stage in Technology Roorkee, Balsubrahman Raman. All right, and continuing with our 5-year recognition, please congratulate and welcome to the stage 5-year coach recipient from University of Michigan, Denis Matveev.
I'm gonna fix that. Matviev. All right, which? Face this way. Congratulations, Coach. Our next 5-year Coach Award for Excellence recipient is from University of Campinas. Please join me in congratulating and welcoming to the stage Fabio Usberti. Fabio. Congratulations. Thank you. All right. Congratulations, Coach. Our next Coach Award for Excellence in Coaching, having advanced teams to the ICPC World Finals for 5 years, from ITESM Campus Monterey, Coach Luis Humberto Gonzalez Guerra. All right, we're going to check that over here. Oh, here we go. Our 5-year Coach Awards continue. Please welcome and congratulate for excellence in coaching to the University of Bucharest, Coach Marius Dumitran. Marius. Congratulations, Coach. Our final Coach Award is being presented to a coach that has been advancing teams to the ICPC World Finals for the last 6 years. Please congratulate with me from Beijing Jiaotong University, Qingyang Li. Unfortunately, the coach could not be here, so let's have the team from Beijing Jiaotong University come up and accept on his behalf. Beijing Jiaotong. Congratulations. Why don't you go stand right there? Congratulations. All right. Thank you. All right. The middle of your hold, and we're going to aim ourselves right over there. All right. Congratulations, Coach from Beijing Jiaotong. Hopefully, I'll be on stage with you guys at the closing ceremony. That would be exciting. All right. So next, I would like to welcome back to the stage Dr. John Clevenger. All right, some of you may have noticed that I am not Dr. John Clevenger. Don't think that I'm stalling for time, because that's absolutely not what I'm doing, is stalling for time. All right, just a second, and we'll get our A to Q started. Thank you.
All right, you guys must have asked some great questions during the practice contest because we're still working on our answers for the A to Q. So take a few minutes, relax. If you need to go to the restrooms, they're here on the side. And in about 15 minutes, we'll get up and do our A to Q and answer some of your hard questions. Thank you.
Okay, we are finally ready to go. So if I can ask everybody to have a seat, please. You're ready also? Okay. I'll go through mine and then I'll introduce you. Prefer to be introduced as Toby or Toby? Toby, okay. You need a title you want? What is your title? You're the contest control system director. Okay, we have a number of questions. And in order to be fair to everyone, I would like to ask everyone to have a seat and listen quietly, please, so that people who ask the questions can hear the answers. Okay, we're sorry it took so long to do this, but we got a lot of questions asked, and we wanted to make sure that we responded properly. A lot of the questions that we asked have answers, documentation that has been provided on the ICPC website since July. And so if we do not answer a question you asked, you should interpret that to mean the answer is in the documentation. You can go back to rooms tonight. I know you all have connectivity. You can find the answers in the documentation that's on the ICPC website or in your technical notes. But there were a few questions that were not on the website, so we'll answer those. There were a number of questions about food. Frankly, we know there was an issue with getting the right lunches coordinated when we've got hundreds of people and volunteer staff doing their best. It was a bit of a problem. We will try to do our better tomorrow to make sure that everybody gets the lunch that they asked for. Calculators. It was asked, will we have calculators tomorrow? There will be a physical calculator provided on each team workstation tomorrow. So you'll have a calculator. We're aware that some people find it uncomfortably cool in here. Also people who still find it uncomfortably warm. So we're trying to strike a balance with the temperature desires of about 300 different people. We will do the best. I will just remind you that the rule is you must wear your ICPC shirt on the outside tomorrow. If you think you're going to be cold tomorrow and you would like to improve your temperature, if you want to be warmer, you can wear a long sleeves or a jacket, a sweatshirt underneath the ICPC t-shirt. We will do our best to try and get the temperature balanced. A number of questions were asked about getting balloons delivered. One of the reasons we have a dress rehearsal is to iron out the kinks, and so that we won't have the same problems during the actual World Finals tomorrow. We will do our best to get balloons delivered tomorrow as rapidly as possible. We found a few kinks in the system and we will try to work them out. Question was asked about pencil sharpeners. We don't have pencil sharpeners, but we will try and get extra pencils. If you need an extra pencil tomorrow, you can raise your hand and ask a staff member, and we will do our best to provide you with an additional pencil. Question was asked about are we freely allowed to leave our workstation and go to the restroom? Yes, please. We would prefer that you do that. Yes, during the contest, contestants may leave and go to the contestant restrooms,
There are no spectators or coaches allowed in these restrooms, and contestants may not leave the contest floor, but the restrooms are part of the contest floor. You can go use the restroom once the contest starts tomorrow. There was a question, can we change our lunch order for tomorrow? We have no way to support that right now, because if we start that, we'll be having 300 changes. Let's see. There were a number of questions asked about the problem set that you used in the dress rehearsal contest. This was a practice contest to make sure things are going to work. We're not going to spend time answering questions about, like, what are the locations in the problem tomorrow. If the problems tomorrow are going to be different. The questions you had about the particular problem set today are essentially moot for today. The question was asked, is there a digital copy of your team reference document on the contest computer? The answer to that has been posted on the ICPC website for months. The answer is no. There were a number of questions such as, what possible verdicts come back from the judges? Does a compilation error cost a penalty? What is the penalty for a wrong answer, and so forth? All of those kinds of questions are answered in the World Finals documentation that has been on the ICPC website for months, and it's still there. Question was asked about the sample files for the problems. The sample files are in the SAMPS folder, but it's not in your home directory, it's under your desktop directory. So if you were looking for the sample files and couldn't find them, look in the desktop folder, and underneath that there's a SAMPS folder. There were some questions asked about Kotlin, the version of Kotlin versus what is installed inside the IntelliJ IDE. Yes, we're aware, if you're using Kotlin, the version of Kotlin that's inside the IDE is not exactly the same as the one that's used on the command line. We will try and get that fixed before tomorrow. A question was asked about keyboards. For example, can we bring our own keyboard? Is there an ISO keyboard available, etc., etc.? It has said on the ICPC website for months, here's the keyboard that's going to be used. Here's 2 different pictures of the keyboard that's going to be used. And teams may not substitute their own keyboards. Everyone uses the same keyboard in this contest. There was a question asked about extensions for the Visual Studio Code installation. We're not sure exactly what the issue is, but we will try to fix it tomorrow. There apparently are plugins and extensions that are not as we expected them, and we will try to fix that. Question was asked, can you take the printouts, the things that you printed out today, back to the hotel with you? Yes, you may do that. What you may not take with you is your team reference document. That must stay here because you won't be allowed to bring it back in tomorrow. Actually, I'll correct myself. You may take it with you, but you won't be allowed to bring it back in tomorrow. Leave your team reference document, leave the pencils and papers and so forth on the desk. But you can take your printouts that you made today. There is also a minor discrepancy between the Python documentation that's on your machine and the version of Python that runs. The version of Python that runs when you submit a Python program is, as it has said on the ICPC website for months, 3.7.2.
the documentation that says it's Python 3.8 is in error. We will try and fix the documentation. There was a question about something about what happens when we click the mouse wheel, and can we disable the mouse wheel click, and how do we do that? And the answer is, go look in the Ubuntu documentation. You have until tomorrow morning to do that. A question was asked about using Xmod map to change keyboard mappings, and someone said it doesn't work the same way as it did yesterday. We didn't make any changes. We re-imaged your machine last night and put it back to the same image as it was when you started, so we have no idea why the command that you typed yesterday doesn't work today, but I would take a guess as to why, and that would be keyboard error. And that's all the questions from an operational and a technical point of view. There are also a number of technical questions about the judging process, and in order to deal with those, I'm going to introduce Toby Worth, who is the World Finals Director of Contest Control Systems and one of the primary authors of DOM Judge. Toby? Thanks, John. Okay, we had a nice test today, I hope, but there's still some questions left to answer. Be aware that when submitting multiple attempts in a short amount of time, your submissions will be down prioritized by our scheduling algorithm, and you may receive your results later than other teams that have submitted later than you. So you will be punished a little bit by this. That's your choice, I guess. Judging for your team will be slowed down. We appreciate that you did some testing, some stress testing during the stress rehearsal. I mean, that's what it is for. But for tomorrow, consider that anything that might be detrimental to the execution of the contest is not allowed. So submitting 200 times in a row in 1 minute may not be a good idea tomorrow. The hardware that we use to evaluate your submissions is identical to your team machines. We use the same operating system, we use the same base image. We just tuned it a little bit to make timings more consistent on our side. For example, we pin your submission to a single core. You don't do this for yourself here on your team machines. Today, there were some team machines that were not configured correctly. They were run faster than the judge hosts. That will not happen tomorrow, and we already fixed that. So if you practice in the open practice session, that should be fixed. We will run your submissions on all the test cases that are available in a deterministic order. That means if your program is incorrect and on one test case it gives wrong answer and on another test case it gives run error, we will report the verdict on the first test case that is in this deterministic order. So if you will submit this program multiple times, you will always get wrong answer, even if at the later test case you also have a run error. There is no specific memory limit verdict. Of course, we limit your submissions to the global sandbox limit of 2 gigabytes. It will be reported as run error as a verdict. The stack size limits are as follows. For C and C++, we have unlimited stack size within the sandbox limit of 2 gigabytes. For Java and Kotlin, we have 64 megabytes. And for Python, we didn't change the default. And one final question about the online judge that the coaches can compete in. No, this is not using the same hardware
So we don't give any performance guarantees. If the submission will work there or here, that's not equivalent. No guarantees given there. Thank you. Okay, at this time, we move into what's called open practice session. We are going to re-enable your machines. You have between now and 3:30 to do whatever you want on your machines. If you want to go check to see if some of the responses to the answers to questions we've got, how that works, you can use your machines to do whatever you want. If you are done and you don't want to spend any more time in here, you are welcome to go back over to Hall 3. The buses are starting soon to go back to the hotel. Make sure you leave your team reference document here. And you have until 3:30 available. The machines are available. Once again, a final reminder, please make sure tomorrow morning that you allow extra time to get to your elevator in your hotel, to get down the elevator, and to get on your bus, because your bus is going to leave, and we would hate to leave anybody behind, but we will. Thank you all, and we will see you tomorrow. If you left anything in Hall 3 when you came over here in the processional, you should be sure to go back to Hall 3 and pick it up. Okay, it will be there for a little while, but I don't know how long a little while is. So all of that material is available in Hall 3. One difference between the dress rehearsal and the open practice is we're not delivering printouts. Don't try and print anything, you're not going to get it.